On a participé ci Coupe d'Afrique ren qualification Gambie bu mu amee daanaka peut-être que fête ngeen ko fii Banjul mais Ndakaaru aussi fête nañ bu baax a baax li koy firnde rek même sunu président fédération sénégalaise de football bu mu buggee jiite CAF da ngay am ay say ñaari naataango yoo xam ne ñooy soutenir sa candidature pour nga mun a bokk première personnalité ci Afrique bi ko soutenir muy président fédération gambienne de football moo ko accompagné ba li ci am ci gambien yi taxaw si bu baax a baax loolu sénégalais waruñu ko mun a fàtte donc lu ñuy ñaan yàlla te defe naa li ngeen waaji projeté peut-être damay jiitu ci kaddu président fédération sénégalaise de football di benn leader aussi ci football Sénégal di Sadio Mané aussi loolu lay ñaan yàlla mooy le 6 février Yaoundé mu nekk opposition diggante Sénégal ak Gambie ñu joué final bu rëy li ma si xaw a jaaxal rek Sadio Mané loolu lay ñaan yàlla mais daf ñu ne ci suuf moom day jël bal bi dugal bi contre Sénégal comme ça Gambie remporte Coupe d'Afrique maa ngi leen di gërëm di leen sant merci beaucoup. Thank you very much jërëjëf Ablaye jërëjëf kontaan nañ trop ci seen teewaay jërëjëf waay thank you very much Abdoulaye Thiam is the president of the INPS Senegal. You had Abdoulaye Thiam made mention of the Senegalese Minister of Sport, Mousse Matar Ba, who due to unavoidable reasons could not make his way to tonight's awards. He was scheduled to come here tonight and join us as usual. But because of some official missions, Mousse Matar Ba could not make his way, and he has therefore delegated Mr. Badaranjai as his special representative from the Ministry of Sport. And Mousse Njai would now be called to make a statement on behalf of Mousse Matar Ba. Vive la Sénégambie. Vive son Excellence le président Macky Sall. Vive son Excellence Monsieur Adama Barrow. Vive la Sénégambie. Cher ministre, bonsoir. Aujourd'hui, je suis fier. Mais je vais vous demander de me permettre de m'exprimer en Wolof. Puisqu'il y a mes frères qui ont parlé en anglais. C'est dommage, je n'ai pas dit sur les bancs. Je me présente, c'est Madame Khady Thiam Seck, chargée de mission au ministère des Sports Matarba, porte-parole de Mousse Matarba en tant que maire dans la commune de Fatick, la commune de son Excellence le président Macky Sall. Mais aussi ma nekkee président ANPS yàggul bi may dugg aussi ci comité exécutif AIPS Afrique daanaka moom moo ma poussé pour ma dugg ci bi ma fa nekkee ba léegi aussi saa yu ñu dajee muy fii ci Afrique muy dans le reste du monde dañuy fexe même bu nekkee vote moo am dañuy fexe ba votu Gambie ak Sénégal mu méngoo mu nekk benn te loolu yépp moom moo ko waral soo gisee aussi sunu ministre des sports daaw jéeg ñëwoon na fi te loolu duñ ko fàtte mukk teral bu rëy la ñu teral sénégalais bi fi ñëwoon parce que sunu ministre des sports dafa déplacé wu nekk nit ku simple nekk nit ku baax nit ku yàlla baaxal aussi am relation yu baax ak Moussa waaye bu ñëwee dañu yóbbu sunu ministre des sports
ba rencontrer le président de la République de la Gambie ba dëkkam loolu nekkoon lu rëy la si ñun jouru gala bi aussi la première dame moo ñëwoon assister ci 10e gala wala 11e gala 10e gala je crois parce que mbas mi moo ñëw après xaw a yàq yëf yi tuuti mais loolu nekkoon na lu rëy la si ñun fi may jeexalee mooy li ñu doon ñaan yàlla def na ko mooy que Gambie mun a participer ci Coupe d'Afrique ren qualification Gambie bu mu amee daanaka peut-être que fête ngeen ko fii Banjul mais Ndakaaru aussi fête nañ ko bu baax a baax li koy firnde rek même sunu président fédération sénégalaise de football bu mu buggee jiite CAF da ngay am ay say ñaari naataangoo yoo xam ne ñooy soutenir sa candidature pour nga mun a bokk première personnalité ci Afrique bi ko soutenir muy président fédération gambienne de football moo ko accompagné ba li ci am ci Gambien yi taxaw si bu baax a baax loolu sénégalais waruñu ko mun a fàtte donc lu ñuy ñaan yàlla te defe naa li ngeen waaji projeté peut-être damay jiitu ci kaddu président fédération sénégalaise de football di benn leader aussi ci football Sénégal di Sadio Mané aussi loolu lay ñaan yàlla mooy le 6 février Yaoundé mu nekk opposition diggante Sénégal ak Gambie ñu joué final bu rëy li ma si xaw a jaaxal rek Sadio Mané loolu lay ñaan yàlla mais daf ñu ne ci suuf moom day jël bal bi dugal bi contre Sénégal comme ça Gambie remporte Coupe d'Afrique maa ngi leen di gërëm di leen sant merci beaucoup. Thank you very much jërëjëf Ablaye jërëjëf kontaan nañ trop si seen teewaay jërëjëf waay thank you very much Abdoulaye Cham is the president of the INPS Senegal. You heard Abdoulaye Cham made mention of the Senegalese Minister of Sport, Muse Matarba, who due to unavoidable reasons could not make his way to tonight's awards. He was scheduled to come here tonight and join us as usual. But because of some official missions, Muse Matarba could not make his way, and he has therefore delegated Mr. Badaranjai as his special representative from the Ministry of Sport. And Muse Njai would now be called to make a statement on behalf of Muse Matarba. Sénégambie, vive la Sénégambie, vive son excellence le président Macky Sall, vive son excellence monsieur Adama Barrow, vive la Sénégambie. Chers ministres, bonsoir. Aujourd'hui je suis fier, mais je vais vous demander de me permettre de m'exprimer en Wolof. Puisqu'il y a mes frères qui ont parlé en anglais. C'est dommage, je n'ai pas dit sur les bancs. Je me présente, c'est Madame Khadija Msek, chargée de mission au ministère des Sports Matarba, porte-parole de M. Matarba en tant que maire dans la commune de Fatick, la commune de son Excellence le président Macky Sall, mais aussi présidente des communicateurs traditionnels du département de Fatick, agent de santé Badjanigokh. Je vous remercie. Je remercie d'abord son Excellence le président Adama Barrow qui n'est pas là. Mais s'il n'est pas là, il y a quelques membres du gouvernement qui sont là.
l'adjoint de l'ambassadeur Sen que nous avons rencontré hier soir quand nous étions ici est là. Je salue M. Abdoulaye Badji, ambassadeur adjoint du Sénégal en Gambie. M. Badji, vous me permettez de lever votre main comme ça. Si on se rencontre un jour, je vais vous reconnaître. Je ne vous connais pas. Ah bon, d'accord. Merci. Le ministre des Affaires étrangères, je pense qu'il est là. Le ministre de la Défense aussi, il est là. Les anciens ministres Omar Diallo et Aksigay, ils sont là. Le général Yankoba Dramé, chef des armées gambiennes, est là. Le général Momar Thiam aussi, chef des armées adjoint, il est là. Le directeur de la télévision gambienne, Malik Dien, il est là. Pape Sen, journaliste président honoraire de l'association des journalistes gambiens, est là. Je vais vous lire la délégation qui est là, représenter le ministre des Sports Matarba. Le ministre des Sports Matarba, c'est le 4e ministre depuis l'indépendance. Puisque comme vous le savez, vous venez de le dire, le Sénégal et la Gambie, nous sommes des pays frères. Nous sommes deux pays. Tout à l'heure, je l'ai dit à mon chauffeur. Je me rappelle vers les années 82, je venais en Gambie avec la Confédération de la Gambie. Nous sommes deux pays frères et sœurs. Nous avons même père, même mère. Et les journalistes gambiens et sénégalais l'ont démontré aujourd'hui. C'est la 11e édition. Ma wax olof ba tey moo ma gënal waaw lii ngeen def dafa nekk lu rafet ndax diggante Sénégal ak Gambie ñaari doomi ndey lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay sànq bi ma rombee dama ne sama chauffeur maa ngi rappelé wu depuis les années 82 dama fi doon ñëw fête confédération le 2 février fii ci Bakaaw mu nekkoon diggante président Senghor ba ci président Abdou Diouf ak Daouda Kairaba Diawara tey yàlla def son excellence le président Macky Sall le deuxième président né tout juste après l'indépendance, l'homme du 25 mars, l'ami du président Adama Barrow qui est là aussi. Tay mu yebal fi ci Gambie le 24e ministre Matarba, le ministre des Sports, l'un des meilleurs ministres depuis que nous avons l'indépendance au Sénégal. Mais Matarba, c'est le maire de Fatick. Yalla def itam mo def le président Macky Sall maire honoraire de la commune de Fatick. Ci bir lolou ak ma len di xamal ne nous avons ñu nit ñoo am meilleur maire. ndax ci PACASEN bi nga xam ne barki Dembo Ndiaye Sénégal nekk na 14 régions sur 122 communes la commune de Fatick la commune du président Macky Sall moo jël première avec 68 points du ma monopoliser parole bi ndax kii taxaw mu ngi mel ni Matar Ba taxaw muy Badara Ndiaye régisseur des bourses président sport travail responsable politique à Thiara Ndialgue Njaay wala sanu Njaay Mbake Njaay Linguère la Mbake Sori Linguère la wut Njaay boo amee mu doy Njaay ki la yónni ku mu yónni nga bañ booba dafa xamut ndax nag Matar Ba jéeri ko li wàq mi ci somb doonoy ma ba jaxu ba kooku Abdou Ba la ñuy wooyee baayam Abdou Ba Matar a ko jur Matar maamam lañ ko dippee ndarey maamam waaye ma ba jaxu baay maamam diggante Gambie ak Sénégal ma ba jaxu ba la tubaar fakkaa la barki démb maak sama doomi ndey bee Ndey Njaay Tyson ñu tëgg làmb Sénégal tuddee ko son excellence le président Adama Barrow délégation bi nag Papa Massène Gueye Massène jógal yëkkati sa loxo attaché de cabinet du ministre des sports Matar Ba ñu ànd ci tamit ak sama xarit sama càmmeñ Abdou Latif Ndiaye conseiller en communication nga xam ne diggante bi bu rataxee yow dox nga ci lu bëri yaag Moussa Cissé ñu ànd aussi ak Adja Ndey Njaay Tyson sama doomi ndey sama xarit promoteur de lutte mu ngi noonu taxaw ñu àndi ak Djibi Faye homme d'affaires opérateur économique l'ami du ministre des sports Matar Ba ñu ànd ak Abdou Samad Maron homme d'affaires opérateur économique l'ami du ministre Matar Ba ànd aussi ak Bakary Ndiaye pôle régional de la Casamance mu ngi noonu toog eaux et forêts ñu àndit ak Cheikh Gueye ànd aussi ak Moustapha Seck ànd ak Sekou Diary président sport travail Gambie waaye may nuyu la presse sénégalaise di nuyu le président di nuyu jigéen ñi ci ne vive la parité vive nous les femmes waaye nag di beral mention spéciale suma sët Mbay Seen nekk nit ku baax maa ngi leen di sant di leen gërëm Njaay wula sanu Njaay Mbake Njaay Linguère la Mbake Sori Linguère la wut Njaay boo amee mu doy Njaay Badara Njaay vous avez la parole bonne nuit.
jërëjëf jërëjëf good evening bonsoir salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokku Sénégal bi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi le président Adama Barrow le président de la République de Gambie ngeen baal ma autorités yi fi nekk xam naa ne car macha allah autorités yi ñu ngi fi wante ordre protocolaire bi nga xamante ne duma ko mën a respecter yéen autorités yi Gambie ngeen baal ma ci loolu di nuyu honorable Mamadou Tangara le ministre des Affaires étrangères de la Gambie di nuyu honorable Omar Faye le ministre de la Défense di nuyu aussi Mame Bouré Ndiaye ministre des Finances di nuyu James Gomez ministre de la Pêche di nuyu le commandant des forces armées Yankoba Dramé di nuyu aussi le président d'honneur suñu naataango Pape Sène mi nga xamante ne bu ñu nekkee xale bu ñu doon déglu Sud Banjul ba heure bi jot rajo bi day naan it's midnight a day has gone we now into a new days donc loolu suñ ko déggoon rek daf ñu doon fàttali lu bëri donc Pape Sène Sénégal amel nañ la njukkal yeneen autorités yi nga xam ne ñu ngi ci table bi muy le président de l'association nationale de la presse sportive suñu président Abdoulaye Thiam ak sa délégation maa ngi leen di nuyu aussi le président de l'association des journalistes sportifs de la Gambie monsieur Moussa Cissé ak comité exécutif bi yëpp ñu ngi leen di nuyu autorités yi fi nekk yëpp ku lim juum fii ñu taxaw tey le ministre des sports le maire de la commune de Fatick Matar Ba yebal ñu fi léegi rek suñu jigéen suñu sœur Khady Thiam Seck bi nga xamante ne moom mooy porte-parole am nekk chef de mission ak attaché de cabinet lim na délégation bi ak chargé de mission mu yónni ñu fi ñu teewal ko mu ne ñu nag soo leen demee nuyoo bi teg leen ko ci ministre des sports Bakary Badji bu Gambie mu tegal ñu ko ci loxo Adama Barrow ndaxte xam na relation yi nga xam ne moom la président Adama Barrow ak président Macky Sall seet mu ne ñu soo demee nga ne waa Gambie man Matar Ba kontaan naa ci ñoom ndax bi ma fi ñëwee ànd ak samay délégation ànd ak samay gan gis naa teraanga bi nga xamante ne moom lañ ma defal mu ngi leen ciy sant di leen gërëm bu baax teraanga boobu ñun moom lañ fi fekk Gambie biñ fi yegsee ba léegi Moussa Cissé ak comité exécutif am bàyyiwuñu sonnuñu benn yoon donc loolu day firnde ne rek suñu kër Sénégal lañ jógee dugg ci suñu kër Gambie donc li sama sœur doon wax vive la Sénégambie mooy loolu li ñu fi dajale tey nag muy ay sportifs yoo xam ne dañ leen di jox distinction ku ñu jox distinction nag da nga liggéey ba egg ci benn niveau performance te performance yooyu ñi koy définir di ko natt di pousser sportif yi ba ñu yegg foofu mooy taskatu xibaar yi nga xam ne ci wàllu tàggat yaram ñoom ñoo koy def donc taskatu xibaar yooyu bu ñu organiser lii seen jaan wàcc na donc yéen ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen gërëm ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy récipiendaires yi ñu ngi leen di ñaanal mu jig leen di leen ñaanal tamit
fii nga xam ne tollu ngeen foofu ci performance ngeen bañ fa wàcc bu déwénee bu ci yàlla àndee ak jàmm ngeen yokk performance boobu wala ngeen yegg foofu ngeen yem foofu leneen li nag mooy léegi sànq sama jigéen Khady Thiam Seck dafa présenté Ndeye Ndiaye Tyson ñoom ñaar ñu organiser bu yàggul dara rek sargal Matar Ba sargalaale équipe nationale de la Gambie les Scorpions pour seen qualification historique Coupe d'Afrique. Le ministre des Sports de la Gambie jiital délégation bu takku andi ceeg le président CNG ñu ñëw Fatick ci sargalu Matar Ba loolu yegg na ci ministre bi foo xam ne kenn amul dayo ba ministre bi kontaan na ci loolu te mu ne nag fii nga xam ne ñun ñoo ko fi teewal waroon na fi teew wante ay empêchement yoo xam ne président de la république moo ko sant boo tax na teewaayam mënutoon a kii mu ngi ciy jéggalu bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm li ci des mooy ñu ngi dem Coupe d'Afrique président wax na ko léegi nee na au soir du 6 février na Sénégal bi gagné ñu seet benn dëkk Sénégal bi feete ko foofu wante comme association nationale presse sportive yi dañ fi daje bay Ablaye Thiam ak équipe am ak comité exécutif am yàgg nañ dem coupe du monde yàgg nañ dem coupe d'Afrique di xam ni nga xamante ne moom la journaliste yi di def la Gambie tamit même bu fekkente ne seen équipe senior bi mu ngi door a qualifier coupe d'Afrique seen petite catégorie yi dem nañ partout dans le monde ànd ci ak journalistes sportifs yi donc ñuy dem ci loo xam ne les journalistes ni président Adama Barrow ak président Macky Sall bokkee ndey ak baay le ministre des sports Matar Ba ak le ministre des sports Bakary Badji bokkee noonu ndey ak baay les présidents ANPS yi bokkee noonu ndey ak baay journalistes yi bokk leen noonu ndey ak baay ngeen jàppalante weccoo ay xalaat weccoo expérience ba nga xamante ne soo leen demee Coupe d'Afrique population yi nga xam ne ñoom ñoo toog fii Sénégal ak Gambie ñu mën a dégg bu baax gis bu baax li nga xam ne ñoom suñuy représentant ci Afrique loolu lañ fa nekkee yéen a mën def loolu te ni ngeen koy defee président wax na ko fi léegi diplomatie sport daf ko jaay ndax joueurs yi nga xamante ñoom ñooy génn dem Coupe d'Afrique ñoom ñooy suñuy ambassadeur ñun dañuy jaay suñu culture foofu jaay suñu journalisme jaay suñu ngor ak suñu teraanga bitim réew donc journalistes yi suñu fa nekkee lépp loo xam ne groupe bu baax la bu ñuy jaay dañ ko war a fësal waaye groupe bu sankar boo xam ne tamit dañ ko war a jaay journaliste bi war na dindi sankar boobu ba pare te kenn du ko yëg mu mën ko jaay donc defe naa ne xam nañ fi may waxee di gërëm di sant sama naataango président sport travail Nissan bu Gambie Sékou Diardiou ak comité exécutif am ndax li président wax ci Moussa Cissé Sékou Diardiou tamit noonu la mel ak man ci Osta ndax bu ñuy fal président sport travail Afrique de l'Ouest Sékou Diardiou dafa taxaw ne bu kenn voté Badara Ndiaye yow yaay suñu président bu nekkee bu defee loolu tamit Afrique de l'Ouest ñépp kenn tegu ci baat ça veut dire que Sékou Diardiou à l'extérieur am na fa kàddu lu ko may kàddu boobu nag mooy ku joxe cër la ku am kilifteef la ku représenter Gambie à l'étranger boo xam ne représentation bu am solo la donc Sékou yow ak sa comité exécutif ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier man nag ndaw laa bu ñu yónni te Matar Ba représenté ko dafa jafe ndax su fi nekkoon mënoon na wax sax loo xam ne du nekk sama xel ngeen jàpp rek ne ndaw bu ñu yónni nag su kàddu ga rafetee ki ko yónni moo ko def waaye lu ci manqué rek ndaw ba la ma ciy jéggulu bu baax di leen sant di leen gërëm di leen wax bonne nuit.
Thank you very much. Badara Njai is the special representative of the Senegalese Minister of Sport, Muse Matar Ba. Badara jërëjëf sa kàddu yu rafet nañ. The national team Scorpions name have been repeatedly mentioned by previous speakers, and no biasness again. I can see the Scorpions team manager Osman Drame down there, assistant coach Alaji Sar, goalkeeper coach Alaji Marong, Scorpions vice captain Omar Koli, equipment manager Mustafa Kasama, Lamin Jallo Bek, Ibrahim Koli, Seth Sibi, and of course their friends on the Scorpions table. You are most welcome. We like to Iliman jërëjëf. Our partners in this year's 11th edition of the awards, as always, Africell tops the list. Vision Development Foundation, VDF, Gambia Chamber of Commerce and Industry, GCCI, Gambia National Petroleum Company, GNPC, Gambia Tourism Board, PURA, that is Public Utilities and Regulatory Authority, that's their table there, the Gambia Football Federation, Organization of the Islamic Cooperation, OIC, Best Water Company, Combo Real Estate, they are the sponsors of the best foreign-based athlete that would be unveiled later on the program. And Unique Group are also the sponsors of the Sports Personality of the Year, and they have made a package for both the Sports Personality of the Year and the Best Foreign-Based Athlete of the Year. Those unveiling would be made in the program as we continue. The next itinerary on the order of programming is a word of appreciation from the Senegalese Football Federation President, Augustine Senghor. Senghor is also the first Vice President of the Confederation of African Football, who, as well, due to unavoidable reasons, could not make his way to this awards night. And he has sent us a video appreciating the efforts of the Sports Journalists Association of the Gambia. Abbas. Assalamualaikum sama mbokk waa Gambie man Augustin Senghor, chairman of Senegalese Football Federation, maa leen di nuyu di leen sant di leen wax ne ñu ngi rafetlu qualification équipe bu Scorpions ci Gambia yi ci next AFCON bi nga xam ne mu ngi am Cameroon in January 2002 mu nekk loo xam ne guleet la. Liñ ci rafetlu mooy ne yoon bi Lions of Sénégal bu ñuy dem Gambia bu ñuy dem Cameroun ci AFCON bi ñoom ak seen ay doomu baay yi ñoom ñooy ànd waa Gambia ñu dem sigil Sénégambia yëpp. Yàlla def na ren Gambia am na équipe bu xarañ. Lions yi tamit wax na ko ñëpp xam nañ leen. am nañ yaakaar ne daal ndam bi dina ñëw fii si suñu dëkk yi nga xam ne tey doomu ndey lañu. am ma leen di félicité bu baax di leen congratulate askanu Gambia, congratulate njiitu réew mi ak gouvernement am, congratulate aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko liggéey muy Gambia Football Federation. Donc ki nga xam ne ki ko jiiti sama doom ndey la, sama xarit la, sama nattaango la muy Lamine Badio. Donc di leen wax nag ñun Sénégal pare nañu pour jàpp ak ñoom ci wàllu préparation mu nekk bu mujj ayib. ñu dem aussi
représenté Sénégambia fële ca Cameroun te ndam mën a teew fii ci compétition bi may insister aussi ci dara lu am solo ñëpp war nañ ci jàpp ñu bëggee ñun suñu expérience daal loolu lañu jox ñu bëggee daal am participation bu baax muy ne askanu Gambia yëpp ñoo si jàpp rawatina nag ñi nga xam ne ñoo yor ñooy taskatu xibaar yi ñoom ñoo yor presse sportive bi il faut que ñu boole leen ci jox leen seen rôle bu ñu mun ko def bu mu mët parce que équipe buy dem ci compétition comme FCON dafa soxla communication bu baax te ñooñu association presse sportive bi ñoo ko mën def Sénégal ñun tàmm nañ ko di def ANPS mooy National Association bi nga xam ne moo ëmb presse sportive bi at bu nekk dañuy ànd ak ñun taxawuñu fédération jàppanteeg ñoom joueurs itam nekk ak ñoom ñuy dooleel di communiquer bu baax askan bi di jot information yi gën yëpp te boo gisee ci at ñu gën ñu jëm am ay progrès bu demoon final 2019 loolu ci la doon defe naa seen presse sportive na ngeen leen sóoraale waaye itam ñëpp a jàpp ñun daal loolu daal suñu yéene la parce que ñaari réew ay doomu baay lañu donc ñoo bokk lépp donc bu ndam ñëwee Sénégal ñëw na Gambie bu ñëwee Gambie ñëw na Sénégal mais lii dàqala daal moo doon rek yàlla def Sénégal ak Gambie tase final nga xam ne wóor nañu ko bi duñu rëcc yàlla mën na ko yàlla na ko. That's Augustine Senghor, the first vice president of CAF and also president of the Senegalese Football Federation. We want to also acknowledge the partnership of the Ministry of Youth and Sports to this 11th edition of our other awards. Thank you very much, Moise, as the Ministry of Youth and Sports. The entertainment bit, as the first segment of entertainment, I'm so Jalimadi is getting set to ginger us for the first segment of entertainment. That will come just an item ahead. And before that, we have the pleasure to call on the President of the Sports Journalists Association of the Gambia, Musa Sise Balake, to come and make a statement. Musa. Our first awards night was held in 2009 at the Independence Stadium Friendship Hostel Gardens. And with the assumption of the Musa Sise as president of the SJAG, I like saying that he has transformed the SJAG from amateur to professional. Mr. President, you are welcome. Assalamu alaikum. Bala Musa Sise di wax ma wax. Tay so déggee Gambia Sénégal nekk nañ benn yàlla Musa Sise la. Dafa ñëw pour sabi. Ba pour sabi dëgër. Li kontante bu rëy a rëy la. Daaw am nañ fi ministre Matar Ba. Loolu ndam bu rëy a rëy la. Si jamono Musa Sise la amee. Di gërëm nguur gi si seen jàppale si programme bi fu njaar gërëm leen si santal leen si li ngeen taxawal jàppale Musa Sise. Musa Sise dafa yaaga coono pour Gambia bala moo nekk sport journalist daf daan fay transport di toppa nationalité bi di comment live ñëpp di ko dégg si radio bi mu ngi nii taxaw jeyuma ko lim def la wax Sénégal yéen tamit fu ma jaar gërëm leen ñu am ngor ngeen ñu baax ngeen man laaw man toog sama taxaw fi tey yéen a ma njëkk a yóbbu Afrique ko fa fi ne son Sénégal ñoo ma yóbbu jamono Mbaye Ndoye moo ma yóbbu moo ma fayal Mbaye Ndoye yéen xam ngeen Mbaye Ndoye bu baax moo ma fayaloon moo dem Coupe d'Afrique mooy bi gën a football ak Mali ñi Cameroun final maa ngi fa woon man du ma noobu jëf di leen wax ne maa ngi leen a jàlle tamit beneen yoon waa Badara Mama Yacine maa ngi leen koo jàlle bu baax
jërë ngeen jëf kontaan ne seen teewaay yal na jotaay bi di gën a dem di yokku ñuy ñëw diggante Sénégal ak Gambie ñu tase final ñu gagné leen 3-0. Thank you. I don't want to hold it. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. The Honorable Minister of Defense, deputizing for His Excellency the President of the Republic, Alhaji Adam Barrow, Honorable Mamburundai, Minister of Finance, Honorable James Gomez, Minister of Fisheries, Honorable Mamadou Tangara, Minister of Foreign Affairs, Alhaji Pap Sen, my doyen, senior colleague, Honorary Life President of the Gambia Sports Journalists Association, Mr. Badaranjai, deputizing here for the Senegalese Sports Minister, Matarba, my colleague, Abdoulaye Cham, President of INPS, Association of National Press Sportive de Senegal. I want to recognize the attendance or in attendance of senior government officials in here. Alhaji Omar Jallo needs no introduction, OJ, the Chief of Defense Staff, General Jankuba Drame, and his deputy, the President of the Gambia Football Federation, Lamin Kaba Bajo, distinguished personnel, colleagues, friends, members of the sporting press and fraternity, I welcome you all to the 11th edition of the National Sports Award tonight in this prestigious Sadauda Kairaba Jawara International Conference Center. This is the 11th edition of a milestone that the sports press that I joined some time ago in 2012 when I returned from UK and found myself in the forefront of its activities. Firstly, as the chair of the award committee, before being elevated into the presidency up to today. It's been a rocky road to say the least, because by the time when it was formed in 1993, I was sojourning in Finland by then. My activity surrounds Gambian sports. To most of you, that's where I was recognized. Recognized for what I chose to do as my passion in informing and educating what it meant to be a footballer in Europe by then. I crisscrossed the entire globe. Europe was my home. That's where I lived. Every single European country or city I have been for football or sports or something to do with business. And my pride was representing the national team. My pride was talking about it. And let me be very honest, I was the harshest of critics of the Gambia Football Association by then, because I was living in a different world. I was living in a world that I thought existed in my own home country, so be it my assessment and judgment. So critics of today, I send you to bed. I want to send you to bed for the simple reason that I want to tell you that we have traveled over 150 miles. Thanks to the efforts of men and women who of late have been and are still trying to cultivate this farm of our football in this country. I want to credit everyone who had been before us, who had done his or her bit to see us this far, because it's important that we bring it in the forefront. It is just because it can only be because of the unity, the commitment, our dedication to the promotion of our sports that can see us through. No amount of bickering, no amount of indifference, no amount of suspicion, no amount of disunity can take us anywhere. Our pride as sportsmen and women is to see how best we sell what it is our sports, what is it that we like to do, because if we fail to do that, there is no point in practicing sports. The opportunities in sports are so numerous. It is not just only football.
All the Olympic sports being practiced around the world are equally in here. And I encourage and implore every one of us, and I implore every one of us who, for one way or the other, is involved in a sport, managing it, playing it, administering it, to do his or her utmost. Her utmost. Because we want to see women, I'm stressing her because we want to see women because we believe that they could be sometimes better than us. Tell me I'm wrong. But we want to see how best they take us forward because it's important. Besides that also, we have to acknowledge the fact that we found ourselves in an unknown territory. In an unknown territory that is our miraculous and dedicated, if you wish, qualification to the AFCON. We have to accept that it is all out of the sheer work that everyone involved, from the federation to the authorities, the ministries, the government, and the players themselves. The players who I would like you to applaud, the Scorpions. They had the support of friends, families, colleagues, and of course those people who send them to battle, because they are our soldiers in a battlefield, our diplomats in the foreign service, as ambassadors. They represent us. That is why I think they need our applaud, and I applaud you all. I sincerely applaud you all. Today we are here to celebrate, not because we are pitching a category or an athlete against an athlete, because you all know we are just still in a pandemic. The pandemic didn't allow us to do that much. But in this year's award, what we intend to do is to celebrate each and every member of the Gambia sporting fraternity, for what reason or the other, that had made us proud, brought us joy, and given us the reason to bring you over on this stage and say thank you for what you've done for Mother Gambia. That's what tonight's award is all about. And I want to applaud each and every one of you here for being here, for doing the honors, for representing this country with your best ability, with your God-gifted talent, because I think that's what we can do for this country. Let us not just start bickering or pointing a finger as to I can't do this or I don't have this. Do it for this country. That's what is going to take us forward. To my colleagues from Senegal, Abdoulaye Cham and his executive, you guys are wonderful. Wonderful to say the least. We have been in this journey for a while right now. And thank you for the trust. Thank you for the confidence. Thank you for the support. Thank you for the families that you brought us. SJAG and INPS are just a family within a family. Abdoulaye Cham mentioned about it when we are out in the world during IPS congresses. We are a unique example. We are unique because we are Senegambia. Anything that you can imagine, we take the forefront, especially as members of the executive committee of AIPS in Africa, the lead to make sure that what is good for us is being seen and addressed. And that is a first time in everything that's happening in the AIPS. So this is something we are very proud of with my colleague Abdoulaye Cham and the entire ANPS membership. Tonight, I am so proud because I see friends, I see colleagues, I see people who are in sports for the good of sports. I see them doing it for the good of what it is. And that's what we need to encourage amongst us. As sportsmen and women, we must see how best we sell the best we have. Propelling what is not, what could not be, is not going to help us. Let us show a little bit of encouragement and decorum in addressing, I am imploring, appealing, what is going to sell this country and our sports. Our sports can promote this country. Our sports can take this country afar. I want you to look at the Musa Barros. I want you to look at the entire national team of the Gambia right now, who are our ambassadors. I want you to look at Gina Bass, the single Olympian and African 100 meters champion. We need lots of these other kinds. We need lots of them. So please, let's encourage, let's support them, let's make sure that we multiply. How do we multiply them? By encouraging them, but not by bringing them down. It doesn't help us.
It doesn't help us. It doesn't help the Gambia. It doesn't help the athlete. It doesn't help any one of us. Please, just to shorten that up, I just want to speak to my colleagues from Dakar, Senegal. Ma nuyu leen ñen ñëpp dalal leen na maanaam welcome leen si suñ 11th edition of our National Sports Award. Di rafetlu suñ àndin di rafetlu li nga xam ne moom lañ am at yi yëpp commencé lii woon ak Mamadou Koumé dem bàyyi ma fi ak Ablaye Cham ma yaakaar ne tam dinaa bàyyi dem bàyyi fi Ablaye ànd bi moo rafet boo gisee lii yëpp am déggoo moo ko waral li ñuy wax ci diggante Sénégambia sports moo ko war a mën a dundal li sports mën a def gis nañ ne sax diplomatie mënu koo def moo waral lii yëpp mën a am fii nii tey ma yaakaar ne ñun ñëpp war nañoo mën a rafetlu loolu noonu ñu ànd si gën koo saxal Badara Ndiaye wax na fi li nga xam ne moom lañ nama su fekkee ne ñu ngi war a dem amin Coupe d'Afrique ñu ngi koy waxtaanee history dafa am lu ne dafañ ko fu muy commencé Sadio wax na ko da ngeen ko dégg si kanam déggoon ngeen ko si gannaaw bi mu ne yaakaar naa ne dafa bëgg ñu dem ñu daje final waaye moom mooy dugal góol bi boobu benn affaire la mën nañ see waxtaanee si kanam li am solo rek mooy ànd bu rafet bi nga xam ne moom lañ nama bëgg koo ànd ak ANPS ànd ak suñu équipe ñu yaakaar si ne maa ngi ñaax Badara Ndiaye ak si nga jaaral ma ko égalal ma ko si Matar ak ñëpp ñoo xam ne ñu fi ne dañu leen di ñaax pour ñu seet naka lañ mën a àndee bu rafet àndan bu rafet dem Coupe d'Afrique def fa loo xam ne kenn mësu ko faa def Afrique yëpp gis ko Afrique yëpp naw ñu xam ne Sénégambien lañ su gannaaw loolu weesoo may gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo jógee ANPS Aruna Dem Mbay Sène Fatima Soxna Fat Kine Sila ñëpp su ma limee juum amuleen morom yal na leen yàlla fay yal na yàlla yàggal yoon To my colleagues in the SJAG, I thank you for the trust. Leadership is absolutely difficult. And I hope and I pray that people who like to castigate leaders would assume leadership one day and realize, learn what it is. There is no perfect being. There's never been a perfect leader. We will learn each and every day, and it's an appeal that eventually I believe I am not close to being perfect, but I think I did my best. And I'll do that again and again and again, because this is the end of the road for me, and I want to thank each and every one of you for giving me the opportunity to serve you as JAG family. I thank you, and I thank you. I can't thank you. I want to acknowledge the job of my executive, the people who supported me over the years, the people who stood by me, the people who trusted me, the people I fought with, I had difference with. And she said, yes, Aidaba, says me, because he's a nuisance, full of trouble, a noise. But it's been fun, and I treasure and I value all. You have been great, you have been great servants, and I think on behalf of the members, on behalf of the executive, to the general members of the SJAG, I think we owe the executive a debt of gratitude for serving this association. And I just want to thank everyone who supported us. If I want to speak about the partners who had made this thing possible, I cannot spare but my house, my company, Afrisal, the biggest in this country that ever exists in a business. It is the biggest, the most successful business institution that has emanated in this country, that has impacted every single Gambian life and sector. So thank you, my management, which I belong to, and to every family and everyone who has been in Afrisal. I want to thank Papa Yusuf of Unique Group, who's been supportive, as always, of SJAG because of the trust. I want to thank Combo Real Estate for being with us, the PURA, the Public Utility Regulatory Authority, Gambia Tourism Board, NAWEC, all of these institutions that are supporters, and more so the Gambia Football Federation, who had supported the association. For the first time in our existence, the Ministry of Youth and Sports supported this Gambian sports press, which is commendable. I thank you, the Minister, and of course, the Sports Council. It is something that we are very proud of. To all the awardees, to all of you, I want to congratulate you.
even before you pick up your award. Let me thank you. Have a pleasant night. Thank you very much, Musa Sise, our president of the Sports Journalists Association of the Gambia, who has transformed the association from amateur level to professional. Balaki, thank you so much. And we also want to thank the government's ministerial delegation headed by the Honorable Minister for Defense, Sheikh Omar Fai. Honorable Minister, thank you so much for still being with us. This hall is full of sports personalities and even the wider society. All sporting disciplines have been represented. I want to make mention of my friend who is at the far end, Vicente Gomez. You are welcome. I can see Honorable Serif Gomez, former Minister for Youth and Sports, and a lot of other sports personalities present here. Jalimadi will give us the first bit of entertainment, and I guess Jalimadi and team are ready to take us for the first segment of the night before we have the special awards dinner to be served, which is long been waited for now, and the special President's Award. Do we have Jalimadi on the standby? Yes, Jalimadi, you are welcome. Yes, sir. Mitala sutuku mala sutuku Iko sutuku mala sutuku Sutuku kumbu suraya Nyabota kumbu fe Bani faduale jabita mao Nenala sutuku mala sutuku Yao yao solole solole yao yao solo ninke jau jadima solole solo sawe iko como solole iko como solole como sole, no no bije, sugo bije, futo te banaje, sudugo. Betalangan sumana ramba, betala sutuku mala sutuku. Ni alayefa jaulaluna jaulaluna ni alayefa jaulaluna jausa fongana uloleva solo sawe iura Namandi mori, janenga namandi mori.
si sengana more janengana mane more beretengana mande more si sengana mande more jali madikanu yo bere baraka si se more albulo ko si se more ha betalangan sumana damba betala sutukum ala sutukum iko sutukum ala sutukum sutukum kumbo soroya nyabota kumbo fe bani fadu ala jabita mao Iko kumbo soale, iko kumbo soale, iko kumbo soale, iko kumbo soale, nono bije, subo bije, futo te balaje, Allah baraka, jërëngeen jëf. Allah baraka sise more baraka ansumana mbeñing conference hall o men kono e conference hall o to la Dawda Jawara lalla ntitano man Dawda Jawara laja so jannimbe jamfala lafte Dawda Jawara dinna na laja baraka sise more abaraka buga loxo yi nii rek la ilaha illallah Gambia Dawda Jawara bariga la ilaha illallah Gambia Dawda Jawara bariga ana wa Sénégali Mousse Abdou Diouf bariga Côte d'Ivoire mo fay buwayi bariga Mali Moussa Traoré bariga Guinée Bissau Ninu Vera bariga la Guinée Sékou Touré bariga Nigeria Babangida bariga Kinshasa General Mabutu bariga Unity Africa Dawda Jawara bariga Sénégal in kaluko Mama la Jawara dama buga diga abaraka Guinée in kaluko Mama la Jawara dafa mel ni waa Sénégal ñu ngi ñoo dóor de waa Gambie ñu dem Bamako in kaluko Mama la Jawara dafa mel ni Gambie nekkul ci xool Bamako in kaluko Mama la Jawara waaye suma baba mu ngi nii waay lewalala ojela lewala be Gambin kalo oje jalo bariga Iuranafa Jombe moso yiko fula Jombe dine yiko fula Fulanga na jaba sirima Fulana na moji baba moji bingel bonata Fula sinani jatru sinani Bugu truni bugu yense Jallo ni jakite siri bengana ni sangre Abaraka Jerejef dat
la ilaha illallah Gambia Dawda Jawara Bariga waaye tàccul leen suma papa Oje Jallow bu baax dama bëgg saal bi ñëpp ñu tàccul Dawda Jawara Sénégal in kaluko mama la Jawara Guinée in kaluko mama la Jawara Bamako in kaluko mama la Jawara Serekunda in kaluko mama la Jawara mama la Jawara America jërëjëf thank you so much jërëjëf Thank you very much, Jalimadi. Very nice songs there. The program is continuing, and as well, we also want to further recognize our media partners, the Gambia Radio and Television Services, and iAfrica TV, who are showing live pictures of these awards. Don't be surprised if a friend calls you from Senegal or somewhere saying, I'm showing your pictures on television. Courtesy of GRTS and iAfrica TV. The next itinerary on the order of programming, we are now going into the awards. And special awards. Special awards, this is the segment dedicated to individuals who have performed distinctly in their various categories. And we are beginning the special awards with basketball. Round of applause for basketball. Coach of the basketball team, Mari Wada. Mari Wada, we will be calling on the Honorable Oje Jallow to administer the presentation of that award to Mari Wada. Hey. Mari Wada is volleyball. Our apologies, please. Mari Wada is volleyball. And why is Mari? Mari Wada? Mari, is he not with us? Or her representative? Mari, maybe somebody from Banjul. Ilman, you want to come over? Yes. Honorable, you are most welcome. Thank you. Iliman Jame is representing Coach Mari Wada, volleyball, and the presentation is being administered there by the Honorable Oje Jallow. Thank you so much, Honorable. You are most welcome. Congratulations to Mari. And the next special awards goes to beach
volleyball, male. Beach volleyball, male. And we call on the Honorable James Gomez, Minister for Fisheries, to help us administer that presentation. Beach volleyball, can we have a representative from the beach volleyball team? Yes, sir. Male beach volleyball. A representative from the team, Honorable, is just marching on to receive the award on their behalf. Congratulations to the male beach volleyball team. Yassini, thank you so much. Hello, my name is Maria Makuli. I am an international award-winning actress and a radio presenter. I am also an activist for women and child's rights. Now let's get it going. Hills. I love spicy foods. Auntie Janet Bajani Young. Tall. I hate lies. Miss Jovis. I can't remember. I haven't cried a long time ago. T. Banjo. My mom. My mom, of course. Papu. The checkpoint. Because of us, that this thing. No, I'm saying, I'm giving you specific example. They give us specifics. No, that the constitution said 5 years. But there is no constitution that is written in stone. Becoming a president was a national call. Whatever I'm doing in the interest of the Gambia. The former president has not given us one single dime. We have not got anything from him. I'm not desperate to be the president of this country. That is 21 point something million. Is it 23 or 21? or something, yeah. 23.1. Yeah, 23.1. You don't resign, you always push out. I'm not a quitter. You never quit. No. You have to be pushed. I'm not a quitter. The IEC never rigged election, I can tell you that. In a responsible governance, you don't just promise people. You have to make sure that whatever you're going to announce to the public, it is something that is ready. Driver's attitude must change.